Suppose we have a simply supported beam lanay. Okay? Tapos say for example, wala niya uniformly distributed load. Say this is 10 kilonewton per meter. And say for example, the span of the beam is 5 meters. So masasolve ni mo an reactions. Pera, 5 times 10, that's 50 kilonewton. Divide to, this is 25 kilonewton. Right? Asya ba? 25 kilonewton. Okay, tas idodraw natin ang shear diagram. Tas ang moment diagram. Okay, are you familiar with the area method? Kinitala sir hit mga libro, pero wari pa deftly nga discuss ada sir. Okay, area method. So ganito net area method. Okay, shear diagram laan it iyaunahon nga idodraw. Okay, it shear diagram nakadependehan load diagram. This is the load diagram. Tas ang moment diagram nakadepende ha shear diagram. Okay? So dapat sunod-sunod mo pag-draw. Unahan mo lang ang shear diagram. Okay, and so how can you draw the shear diagram? Kitaan mo. May da nga ni itawag niya ni unit load, di ba? Mga unit load dito niya. So may da nga ni unit load, pero may ito it imo shear, may da jump. Okay, magkukuha nito ni parang may da tigda nga madako it imo shear. So dinhi from the support from 0, tigda ito niya nga madako to 25 kilonewton. That's because of the force, the tawag ito, point load dida. Okay? Point load. Tapos, sunod nga point, di ba? Wala naman in between nga point. Kung may load kasi, so magkukuha ka na rin another projection. May nga load di man another projection. Di ba? Takay waray man. So, next nga point nga mo, i-solve it shear value, it shear force. Waray naman, di ba? It sunod nga point is adi nga point, di nga point. Di ba? So how can you solve for the shear here? Madali la. You take the 25 and previous nga point, that's 25 plus the area of the load diagram. Take note, ang shear diagram nakadepende ha load diagram. So you take the shear force and previous point, that's 25, plus the area of the load diagram in between the previous point and the current point that you are trying to solve. This is the previous point. Adi nga point ani mo gin solve. Plus the area in between hiton dida and load diagram, an area and load diagram. But since it's the direction of the load is downward, that's negative. So plus the negative 10 multiplied by 5. That's the area, diba? Hini. An area hini. Diba? 10 times 5, negative 10 because it's downward. So pera ini, negative 25, Yes sir. right? Negative 25. So ito drawing mo didi, negative 25 somewhere here. This is negative 25. Straight line lang. Okay. Kung horizontal line nga ni, okay, halo diagram or a shear diagram or a moment diagram. Kung horizontal line nga ni, the degree, let's denote it as if the degree of that line is 0. The degree of that line is 0. So dapat ang pagkadididihan sunod nga diagram, it iya degree ma-increase from 0 magiging 1. So if the degree of the line is 1, ibig sabihin straight line ito niya, inclined. Diba? Straight line, inclined. Yan. So that's it. Tapos from here, since may dida applied load, may dida unit load. Diba? Point load. So ma-jump ito niya nga to. Okay. So did moment diagram, we're expecting a curve. The degree of the curve is 2. Okay, kitaan nimo. It imo basihan didihit moment diagram and previous nga diagram, the shear diagram. So at 0, at x is equal to 0, at here, 0 and moment. Diba? Okay. Sunod nga point, hainit sunod nga point. Adi man, diba? Nag-0 kasi dida. So, project natin nga didi. Sunod nga point is this point right here. What's the moment here? Okay, you take the previous moment, 0, adihaan, previous point. Tas adi ka na didi. You take the previous point, the 0 and moment, tas i-add nimo an area in between the previous point and the current point.
0 plus the area. What's the area? That's triangle. 1/2. The base is 2.5. Di ba 2.5 ini? 2.5 times 25. Positive kay adto habaw-baw. Adila negative kay downward. So pera in here. Pera in here. 31.25, sir. 31.25. This is in kilonewton meter. So adi dapit. This is 31.25 kilonewton meter. Okay. Ipakiana, is it pasugad or pasugad? 'Di ba? Dili kita maaram mo. Basta maaram kita, the degree of the curve is 2. Naano it pagbibiling kung pasugad or pasugad? Kung concave downward or concave upward. At pagbibiling, imo babasihan gihapon nga curve and previous diagram. So adi kita moment diagram, ang pagbabasihan natin ang shear diagram. If the previous curve is increasing nga ni curve nimo nasugad. Increasing. Decreasing nga ni nasugad. Ba? Decreasing. Decreasing na sad face. Increasing na smile. Di ba? Kitaan niyo. From 25 kilonewton, tas pagkadididi, naging 0. Is it increasing or decreasing? Decreasing. Increasing from 25 to 0, increasing. Sir, decreasing, sir. Decreasing po nakyakan. Decreasing ano miyakan? Yes, sir. Goodness. Okay, decreasing here. So, did aton curve, diba? So, nasugad dito. Yan. Tapos, pag solve na naman han moment didi, hindi didi nga point. Oh, you take the previous point, that's 31.25 kilonewton meter plus an area naman habaw-baw in between the previous point and the current point. That's adi man habos, so negative ha. 1/2 times negative 25 times 2.5. So obviously this will become 0. So 0 didi hiya. Diba? So again, 0 to negative 25, that's decreasing. So decreasing man, masugad. Concave downward. So the itsurahan imo curve. Okay? That's it. This is the moment diagram. Okay? Yan. Let's make things a little bit complicated. Say, madani mo didi force, tapos sugat. Okay, say this is 10 kilonewton. And this is also 10 kilonewton per meter. Uniformly distributed load. Let's name this A, this is B, C, and D. Let's say this is 2, 2, and 3. This is in meters. Okay? Yan. Okay, of course, we need to solve first for the reactions. Here and here. Okay, try to solve. Sige daw, isolve niyo. Mag-solve gihap ako. This is 13.57143. Did you get the same answer? Same ba niyo nakuha? Hello? Anay po, sir, adi pa. 7.4285. Sige, try to check. Bangin na ako, may maliit akong answer. Amo na po, sir, anapan. Same? Yes, sir. Okay, nice. So this is the shear diagram. And below is the moment diagram. This is the moment diagram. Then, of course, project. Mga project. Project natin nga di. Tapos anya di. Project. Here. And of course, here. Okay. Jadi kita share lanay. Share diagram. Okay, of course, mag-start kita ha 0. Let's use white. Mag-start kita 0, di ba? Tapos may naman, tawag ini, unit load dida. May dida
unit load. Point load, diri unit load. May da point load nga 11.42857. So, ti pabaw-baw iya, di ba? The direction is upward. So, mababaw ini until 11.42857. Di ba? Yan. Next naman, since waray man area in between, di ba waray area in between A and B, so ini nga 11.42857, maki-carried out ito niya, constant ito niya, all throughout ito dida nga section between A and B. Di ba? Then, since, okay, butang ko dida, this is 11. Okay, but since may dalida unit load again, point load, may da point load nga 10 kilonewton. So maubos ini nga 11. Maubos ini 2 pira ba? 11.42857 minus 10, that is 1.42857. Diba? These are all in kilonewton. Yan. Okay, naging 1.42857. But since in between B and C, waray niya forces in between. So constant, mako-constant ito niya. Maki-carry that ito niya all throughout the section B, C. Diba? Kutob dita. Yan. Tapos kita ani mo. Okay. That is 10 kilonewton downward. Diba? What's the degree of this line? This is horizontal. This is not a horizontal line. This is an inclined line. This is 1 degree, di ba? So, nag-expect kita yung curve di diha shear diagram. We're expecting a curve di shear diagram. Okay? So, ano din kita, isoblaan natin it value di hit shear. Okay? So, you take the value here, the previous point, and that is 1.42857. Add the area of the load diagram in between C and D. What's that? That's downward, ha? So negative. That's 1/2 times 3, the base, times the height, negative 10. Negative 10 because downward. Pero ba itiya value? Negative 15. An Negative area po, 30. An area po, Kaya ang negative tanan na. 15. Ang tanan, 13, negative 13.57143. Is that right? Dapat pariweret ka di. Kilonewton. Negative 13.57143 po. Siya na. So, adi ano? Adi ha? Negative 13.57143. Okay, so tikan di nga di. Itpakiana ano it curve dida dinhi pasugad ba or pasugad. Diba? Basta sure kita curve. Kay ano? Kay 1 degree ang sinusundan niya inclined line didi. Pag sunod dit curve didi 2 degrees na. So curve na ito niya. Okay, kita ano ba it behavior hand graph and previous nga diagram? That's from 10 to 0. Actually, that's from negative 10 to 0. Negative iya in the sense nga downward iya direction. So negative 10 to 0, is it increasing or decreasing? Increasing, sir. Increasing, di ba? Nasugad iya. Di ba? Nasugad. Yan. Tapos mag-close na dida because of this force. Yan. So, aminitin mo area. Area? Shear diagram. Pero may ka problema kay nag-zero di daan shear. Nag-zero di daan shear, you need to know this distance. Okay? Kailangan mo iton mabilngan nga distance or ini nga distance. Ini nga distance. Ito na lang nga distance. Sige daw. Ano ini nga distance? Or dili habaw na na. Ini nga distance. We need to know that. How do you suppose we can solve that? Take note, this is the highest point or the lowest point. We can use the squared property of parabola if you are familiar with that. Are you familiar with that? No, sir. Squared property of parabola. Parang ano lang. Parang similar triangle, di ba? Nasugad. Parang kami, di ba? X sub 1, this is X sub 2.
This is y sub 1 and y sub 2. Di ba? Tugad ini. We can relate x sub 1 is to y sub 1. This is equal to x sub 2 over y sub 2. Di ba? Sugad ba ini? Ang relationship. Dinhi, we can relate, dili ha? Let me use another color again. Okay. We can relate this not spandrel. Di matiya spandrel. Ang spandrel, adi ha, anya di ang spandrel. Anya di. Tato ha, kuan, di tiya spandrel. Okay, we can relate this one and this one. Nakikita niyo? Paano nakikita niyo? Nakita ba? Anyanhi ang Yes, sir. bugos. Okay? Tapos anyanhi kutob lang ada. Okay? But since this is a curve, we cannot use this relationship. Okay? Dapat curve man niya. So degree niya, ano ba nagdudubli? An x, di ba? An ini nga distance. An x. An y, di rin nagdudubli. So an x na nagdudubli. So squared property, this is squared. Diba? Squared property. So using the squared property of parabola, let me erase this one. Diba supposedly nasa ring petiya nga di? Diba? Nasa kang petiya kay kwan man hiya, parabola. So duduhaan value, didi, duduhaan value han x. So an x an agi square. X squared over y is equal to x squared over y sub 2. Yan. Ano mo x sub 1? Okay, x sub 1 mo is this distance from here to here. Pero ito niya. Loading na naman. 3, di ba? Tikan din point C, nga point D, that's 3. Tang natin di 3 squared over, ano yung distance? Tikan di, nga di, pero ito niya. Tikan din nga di, that's 13.57143 plus 1.42857. Tikan di, ini nga distance ba? Ini ba? Yeah. Pero ito niya, 15. 15, sir. 15. This is equal to an x sub 2 in distance na niya. Tikan din hiton nga point, this point ini nga point. Kutob nga DDD. And that is unknown, di ba? So let's put here x na lang. Over x squared ha. Over y sub 2, perabyte y sub 2, 13.57143. Correct value hit x. 2.85357. 2.8. 2.85356. Oh, 357 pala. Okay, this is from the right support ha. Okay. So ada. Okay. Pwede na kita hit moment diagram. Pwede kita didit moment diagram. Okay, of course, ma-start kita 0. Unless may didihan load diagram, gin applied nga moment. Nasugad dida may moment dida nga sigmunta 60. O amo itong dida from 0, may da niya jump to 60. Diba? Kung may dagin applied nga moment. Takay wari man gin-applied nga moment, mga forces man lang. So mapalo kita 0. Then sunod naman nga point is yan hindi nga point. Tapos kailangan natin i-project ini nga dihabos. Sunod nga point is that point. This point. Pero bait iyakuan. You carry the 0, diba? 0 plus an area in between. Pero ito niya. 11.42857 times 2. Pero ito niya. 22.8574. 85714. Yes, Pero sir. ba? 22. 22.85714. 14? 14? Yes, sir. 14. This is in kilonewton meter kay moment. Okay. Ano man ito iya behavior hit graph? Is it straight line, curve? What's the degree of the curve? Inclined po, sir. Straight line. Straight line lang ha. Kita ka diyan previous. Horizontal. So straight line lang. Next, dito nga point. Ano naman?
Pero ito ini, this is 22.85714. You take 22.85714 plus the area in between, that is ato man nababaw, so positive 1.42857 times 2. Diba? Pera. 25.70428. So 25, adi di nababaw. 22 man niya, so somewhere here. This is 25.70428. I-isolusol kong ano yun. Is it straight line or curve? Straight line, sir. Sir, straight line. Straight line. Ano ba, diba? Straight line. Straight line ito na, bisan diri straight line ta kadrawing. Next. O di ba nag-zero here didaan shear? So we're expecting that the maximum moment is on that point. Okay? Ada dida. So isa-solve natin ano-an moment din eh. Paano nga how? You take the previous moment, 25.70428 plus an area. Ay, ito nga area. Hay nga area ito. Hindi nga area. Kita niyo, ito nga area. Can you solve that area? Sige daw. Any idea how to solve that one? Idea lang. Take note that that's not a spandrel because this point or this point does not belong, is not the maximum value of the curve. Adi maximum value of the curve. I mean minimum value of the curve. So there ini spandrel. Diba? Sige daw. Paano, how can you solve? An area, sir, an bagat Ay. quadrilateral niya minus ang spandrel. Quadrilateral dida. Himon po yung quadrilateral. Sa sigma minus ang spandrel. Really? Dingkit pa ka. You mean to say that the difference between the quadrilateral triangle, may quadrilateral, dida? Di ba, sir, may niya tulong nga endpoints. Tulunga endpoints, this one, and this one? Ini. Okay. Yes, sir. Tapos Quadrilateral. himon in fourth point nga tun usa nga corner. Tapos spandrel naman ang kaloyo, sir. Ano yun na, Didi? Yes, Kasi ba? sir. So, square, rectangle. Yes, sir. Tapos spandrel naman, di ba, Tapos, kaloyo. it's spandrel. Ito nga, very shaded area. This one? Ini? Yes, sir. No, it's not a Dire. spandrel. Di ba nakakita, spandrel lahiya if one of the point is the maximum or the minimum point of the curve. Di ba? This is the curve. Ang spandrel, di spandrel. Ini. Oops. It's spandrel. Di ba? Because one of the corner belongs to is the minimum point. It's spandrel. Any other idea? We cannot do that. How do we solve this one? Adi ha? Sugad. Kuha natin an area and spandrel. Sir, what? Sige. Who's talking? Awan, sir. Ang bigger spandrel nga ni, sir. Kay tika nga di nga point na blue. Tapos tika di 1.13 an area. Tapos So, an area and bigger spandrel. Ini. I-shade ko ha. Say yes na lang kung mo. Ini? sir. Tapos, Then? Dire po, sir, may rectangular man gutiyay nga spandrel. Awan gutiyay nga area. Wait. Diri ko na gets. Liwat. Wait nga ni, sir, nga. Dire ang biggest spandrel. Ang bigger laan. Tika nga dia minimum. Tika daan blue nga point. It na gutiyay. Sir. Okay, gets ko. Ini daw. Di ka hindi nga di. Ini nga area. Sir. This is also a spandrel, right?
Because again, one of the point is the lowest point of the curve. Spandrel hiya. Okay, so ini nga area then Plus an area ito sir nga nabibilin nga rectangle. Ini. Tapos area nga daw minus ang biggest na spandrel. Very good. Naintindihan niyo? Kukuha na daw an area han biggest spandrel. Ini. Kada ha, ini nga biggest spandrel. Tapos ima-minus nimo an yan nga area han yan nga dako gyap nga spandrel but not the biggest spandrel. Tapos an yan nga area han rectangle. Mo ito nit nga area, di ba? Nakuha ninyo? Wala ka mo rin. Yes, sir. Na G, sir. Yes, sir. Na G? Pagkat among gihapan ng ginimo kaninahan may I na beam, ano, sir? Pagkat minus lang minus, mga area. yes. Mga minus lang. Okay ha? Adiya, ang 25.70428, this is the previous moment. Tapos i-add natin an areahan yadto. An yading area, ini area. And that is equal to, diba? Ang biggest spandrel, ano ang biggest spandrel? 1/3 of the base, which is, pero ba niya base? 3, diba? Times the 15. 15, diba? Tikan din hinga di. Tikan di hinga di. 15. Yes, sir. Tapos tikan din hinga di is 3. 3 naman. 3 ha? 3 times 15. Tapos ima-minus daw natin ang go tayo nga spandrel. 1/3 dari 1/2. 1/3, the base is, nakuha na natin ang x kanina, di ba? Ano ang value ng x? 2.85357. Ada man? Di ba? Tikan din nga DDD. That is 2.85357. Di ba? Na-solve natin hiya. Amin hit yan hinga x. Anya di. Okay. So this is 2.85357 multiplied by 13 point, di ko kinmamind it negative sign, ha? 13.57. Five, 7,143. Yan. Okay? Tapos ima-minus pa daw ang rectangle. Ano hain ito ng rectangle? What's the dimension of the rectangle? If, okay, ini nga distance, ang iya height is 13.57143. Tapos ang iya distance is 3 minus the value of x, di ba? Butang ko hindi. Pwede ha, ang iya height is 13.57143. Tapos ang iya width is, naka-record pa? Okay, naka-record pa. Kaya ang iya width naman is 3 minus x. 3 minus x, adit value x, pera ba? Alayin daw? 3 minus 2.85357, pera? 14643. 0.14643. 4643. Is that right? 0.14643. Yes. Siya ba? Yan. Yeah. Pera ini hiya. Pera. 9.353. Amo ba, guys? 9? Diri, upod na ang 25 ha? Oo, Dapat upod mas na nga ang dako yan, 25. 25. Oops. Nanya kan kita di ba? Ano di date maximum? Pera? Kuan sir, negative 109. Negative. I doubt it. Dapat very negative. 25.81801. Same po sir kami answer. 25. Ganyan. Susurat ko lang dito. 25. 0. Ano din ako kay Jeter? 8081 ako sir. 80841. 80841. Ang Siya, ako ano sir ba? nakuha. Siya na 808007. Sir 808007. Same, sir. Then kita, sir. Mag-option na ako. Same, sir. 8080. Kaya check mo. Amo liwat talaga ako. 007. Or 01.
80801. Okay, so maximum talaga siya, diba? That is, pero anto 25, buta ilahi nga increase, 25.80801. Diba, kilonewton. What's the behavior of the curve? Is it like this? Sorry. Is it concave downward or concave upward? Concave downward. Concave downward, right? Diba? From 1.42857 to 0. So downward. So nasuga dito niya nga din. Okay? Yan. Oops, wait. Yes, that's it. Asya na. Okay? Amo iton. Tas sunod, erase natin niya di nga atong gindrawing. Erase ko na ha. Adto man. Sunod, you take the previous moment which is 25.80801. Tas add nimo an area in between. Ano naman ito nga area? Diba? Ito nga area. Paano madit natin masosolve ng area? Rectangle minus the spandrel. Di ba meron niya spandrel? Spandrel kasi ini din eh. Spandrel ini. So rectangle that is 13.57143 times peran x 2.85357. Tapos ima-minus natin ang spandrel which is 1/3. Okay, so kung 1/3, 2/3 na lang. Multiply 2/3 na lang. Times 2/3. Nag-guess niyo kung kaano multiply ko yung 2/3. Kaya ang spandrel 1/3 natural and may bibilin nga area 2/3. So pera. Negative ha, negative 13 because it's downward. So I'm expecting 0. Try daw to Kung sakto sir na mga value sir, ma-0 talaga yap. Anak nakuha sir, negative 0.01001. 0 ito niya. Supposedly 0. So Zero, ito niya. So the maximum moment is 25.080801. So it's maximum moment. So kung nagbibiling nga ni kami, di ba? I-connect natin ito ating topic. Kung panang kita nagbibiling is the maximum shear. You have to find the maximum shear using this one. Paano nimo masosolve it maximum shear? Usually, it maximum shear, ada di dahit support. It maximum shear. Diba? Pero you still need to draw the shear diagram because you need to know kung haing di nag-0 because add to gihap naman ang maximum moment. Diba? So, amay pagsasolve it, maximum shear and maximum moment. Okay? Using the area method. So, didihan atong topic ang pag-solve enhanced stresses. Before you can solve for the value of the stresses, you need the shear, force, and the moment, the magnitude of the moment, the bending moment. So, kailangan nimo i-drawing talaga. Ay, nabad ko. Okay. Yan, so that's it. Amo lang ito na akong gusto i-review iyo. Because dapat tapos na kamo hini, supposedly. Okay? Okay. Any question? Waray po, sir. Waray? Okay. Right Wala na now, kita. waray pa sir. Okay. So the next topic is trust. Okay? Pero kuan lang kita, break lang kita. Pakaon lang ako. In akong snack. Pakaon, sir. Break lang kita 15 minutes. Amo lang ni break na magugustuhan niyo. Balitaw. Bye. Break lang kita 15 minutes. Be back at 3:25. 3:30. Okay, 3:30 na lang. Sige. Yay! Thank you, sir. Thank you, sir. Bao, recorded din mo. Oh, recorded ngayon. Diretto ako nagyakan, pre.